So in this Midra, check out this folder. Yeah. So now team, observe here. I'm creating one test case. I'm just naming as a dynamic expressions. Okay. So here, add the shortcut key, Control T box, set buffer. I'm taking T box set buffer. Now tell me what is the expression now? Open curly braces, date, close curly braces. So which date it will generate? Current date. So I'm translating the data team. I'm not doing execution. Then execute చేయట్లేదు, just translate చేసి outcome ఏమొస్తుంది అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. So date format representation ఏముంది? Dot representation. Why it is taking only dot representation? మనకి స్లాష్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది, హైఫన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ తీసుకుంటుంది? dd డాట్ mm డాట్ yyyy అనేది మాత్రమే డిఫైన్ చేసుకుంటుంది. అంటే డాట్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఓన్లీ డాట్ రిప్రజెంటేషన్? మనకి ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో, ఓకే, ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎంటైర్ టోస్కా కమాండర్ సెట్టింగ్స్ లెవెల్లో సమ్ డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తున్నారు. అక్కడ మనకి డిఫైన్ చేసిన ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే dd డాట్ mm డాట్ yyyy. ఓకే. సో టు సీ దిస్ particular dynamic expressions, so go to project settings. So inside this T box, and here dynamic temporal expressions. Okay, I will show you this path also to you people. Go to Tosca Commander, click on project and go to settings. T box, dynamic temporal expressions. See here team, let me take a snipping here. Yeah. So what is the time format here? Date format. Sorry, now we are discussing about date, right? So we'll go for only date. What is the date formatting? dd dot mm dot yyyy. So this is the format dd dot mm dot yyyy. We have in the global. Okay, that is what if we are using any dynamic expressions in our script, default it is generating the date format with a representation as dot representation dd dot mm dot yyyy. And in this case team, capital M. Capital is the case sensitivity. So capital M means month and small m means minutes. Minutes, the representation. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎం కాకుండా స్మాల్ ఎం ఉంది అంటే మినిట్స్ అని మీనింగ్, క్యాపిటల్ ఎం అంటే మంత్. అందుకని ఇక్కడ డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో డిడి స్మాల్ ఉన్నా కూడా క్యాపిటల్ ఎం అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం మనం. ఓకే, సో టోస్కాలో ఒక మంత్ ని ఒక మినిట్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఎం అంటేనేమో మంత్, స్మాల్ ఎం అంటేనేమో మినిట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేశారు. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మంత్ రిప్రజెంటేషన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వాలి. క్యాపిటల్స్ ఇవ్వలేదు అంటే మనకి జనరేట్ అవ్వదు డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, గుడ్. సో డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఓన్లీ ఎ కరెంట్ డేట్, రైట్? నౌ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు బుక్ ఎ ఫ్లైట్. సో ఫ్లైట్ అనేది ఇన్ అడ్వాన్స్ బుక్ చేసుకుంటారా, అప్పటికప్పుడు బుక్ చేసుకుంటారా? Advance. Now you want to select next month 13th, that means 13th August 2023. Now tell me team, how to write the date expressions for next month today's date.
with the help of this particular syntax, can we do this kind of validation like future and past validation? No. So we have, Plus 1m. so for this we have some dynamic expression related syntax, another syntax for date. Open curly braces date, first square bracket, second and third. Totally 3 square brackets team. So the first square bracket is a base date. What is this? Base date. The second square bracket is offset. The third square bracket is date format. Okay, na? This is the another syntax team. The first one is the date, base date, offset and date format. So what is this meaning? The base date. So team, if base date, what are the base date we are explaining here? I'm explaining this particular square brackets. Okay, if we keep these brackets as a empty, so you are not entered anything in the square bracket, then it will take the current date. Getting my point? So ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఇక్కడే రాస్తాను చూడండి. ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ డేట్, ఫస్ట్ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, థర్డ్. సో 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎంటీగా ఉంటే ఏమవుతుంది? కరెంట్ డేట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంది. దిస్ ఇస్ ద బేస్ డేట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ ఎంటీగా లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డిఫైన్ సంథింగ్ హియర్ లైక్ 10/13/07/2022. సో మీరు ఒక డేట్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ, బేస్ డేట్. ఈ డేట్ బేస్ చేసుకొని వ్యాలిడేషన్ చేస్తుంది. దీన్ని ప్రైమరీ బేస్ డేట్ కింద తీసుకొని దీనిపైన ఫ్యూచర్ పాస్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ డేట్. మన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏమి ఎంటీ ఇచ్చాము అంటే దట్ మీన్స్ కరెంట్ డేట్ తీసుకుంటుంది. ఏదైనా డేట్ డిఫైన్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేట్ ఇట్ డూ ద ఆపరేషన్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆఫ్సెట్. సో ఆఫ్సెట్ లో కూడా మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉన్నాయి. సో ప్రైమరీగా ఈ ఆఫ్సెట్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫ్యూచర్ అండ్ పాస్ట్ డేట్ రిప్రజెంటేషన్స్ కోసం దీన్ని ఆఫ్సెట్ అనే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ని యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ డూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడేషన్స్, ఫ్యూచర్ వ్యాలిడేషన్స్, పాస్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ ని చేయడానికి ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఎంటీగా ఉంచాము అంటే ఇట్ కెనాట్ డూ ఎనీ వ్యాలిడేషన్ హియర్. ఇక్కడ ఎలాంటి ఫ్యూచర్ వ్యాలిడేషన్, పాస్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ తీసుకోదు, డైరెక్ట్ గా కరెంట్ డేట్ అనేది తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 1 month ఫ్యూచర్ డేట్ కావాలి. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన టోస్కాలో ప్లస్ రిప్రజెంట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ప్లస్ అంటే ఫ్యూచర్ అండ్ మీనింగ్స్, దట్ మా పాస్ట్ అంటే మైనస్ అంటే పాస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని. సో మరి మంత్, డేట్, ఇయర్ ని ఎలా సెపరేట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ఆల్సో పాయింట్, రైట్? సో మన నెక్స్ట్ మంత్ డేట్ కావాలి అంటే 1 month ఫ్యూచర్, రైట్? 1 month ప్లస్ ఫ్యూచర్. సో ద రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ స్టిల్ 1 month. ఫ్యూచర్ పాస్టా? ఫ్యూచర్ ప్లస్ 1 month అంటే ఫ్యూచర్ 1 month కావాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఈ 1 month, మంత్ కి ఎం అని, డే కి డి అని, ఇయర్ కి వై అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అర్థమైంది? సో మంత్ కి డే అని, మంత్ అయితేనేమో ఎం, డేట్ అయితేనేమో డి అండ్ ఇయర్ అయితేనేమో వై అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్. సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్, సో నెక్స్ట్ మంత్ టుడేస్ డేట్ కావాలి మనకి. ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ మంత్ టుడేస్ డేట్ కావాలి. సో సింటాక్స్ రాద్దామా? డేట్, బేస్ డేట్. ఏమైనా డేట్ ఎంటర్ చేద్దామా బేస్ డేట్ లో? కెన్ వి ఎంటర్ సంథింగ్ హియర్? నో, బికాస్ మనం ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంచితే ఏమవుతుంది? కరెంట్ డేట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 13/7/2023. లేదు, మనం ఏదైనా డేట్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రిప్రజెంట్ చేసిన డేట్ ని బేస్ చేసుకొని వ్యాలిడేషన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడైతే ఎంటీగా ఉంచుతున్నాను బికాస్ ఐ వాంట్ నెక్స్ట్ మంత్ టుడేస్ డేట్. ఈ రోజు ఏ రోజు అయితే ఉందో 1 month బిఫోర్ డేట్ కావాలి నాకు అంతే. నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్ ఏంటి? 1 month ఫ్యూచర్ డేట్ కావాలి ప్లస్ 1 month, ఇయర్, డేటా, మంత్.
సో మనం మంత్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి +1 మంత్ అంటే ఏమవుతుంది కరెంట్ ఉన్న డేట్ 1 మంత్ అంటే 13/08/2023 అనేది జనరేట్ అవ్వాలి. లాస్ట్ వన్ is the date formatting. So I'll discuss this date format in next couple of minutes. Copy this one, go back, paste here, translate the value. What is the date? 38/2023, August 2023 team. We got the solution, right? Team outcome వచ్చిందా? Good. This is nothing but outcome. ఇక్కడ మళ్ళీ +1 year యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి కదా. Got it? No, there is no comma separation here. I will tell you these points, but as of now, let me explain this syntax first. Okay. Now you understand the base date, right? And you understand the offset, right? Offset square bracket is here to do the future and past validations. Next, coming to date formatting. So the date format, okay. In this date formatting, open square bracket, close square bracket. What is the meaning of date format? So by default, it is taking dot representation, like dd.mm.yy representation. So now, as per your requirement, you want to generate the date as like mm/dd/yyyy. Then what you will do? If it is square bracketing, it will take the project level date representation. So మన ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందో అదే రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది లైక్ dd.mm.yyyy ఈ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది. సో యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ రిప్రజెంటేషన్. వాట్ ఐ డూ? ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ mm/yy dd/yyyy అంటే ఏంటి? నాకు అవుట్కమ్ ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఈ అవుట్పుట్ ddmmyy ఫార్మాట్ వద్దు, ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి అని మన రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి డేట్ ఫార్మాట్ అనేది తీసుకుంటా ఉంటాం. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ డేట్ ఫార్మాట్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏ ఫార్మాట్ తీసుకుంది? ddmmyy ఫార్మాట్ అనేది తీసుకుంది అనమాట. ఓకే. సో డేట్ ఫార్మాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్కమ్. మనకు అవుట్కమ్ ఎలా కావాలి అనేది ఈ డేట్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే. క్లియరా? డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్, బేస్ డేట్, ఆఫ్సెట్ టు డేట్ ఫార్మాట్. గుడ్. నౌ లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో నేను మీకు అప్లికేషన్ లో చూపిస్తూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేను ఇక్కడ రాస్తాను. ఓకే. అప్లై కార్ ఇన్సూరెన్స్. ఒక కార్ కి నేను ఇన్సూరెన్స్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Here they are asking the registration number. You can automate this one also, Tim, no problem. I think this is, I don't want this one. Insurance for new car. Okay. I'm just selecting here Tata Motors and next. So which car model you want? So I'm just selecting another one. Name, mobile number, email ID, dot and next. That means here we are applying some insurance for the vehicle. I want the date of manufacturing date here. Let me enter some dummy details here.
It is asking for the OTP. I think this is also not good. Yeah. Why I'm going here? Car bookings. Either car bookings team or any kind of bus bookings, train bookings, flight bookings. So మనం bookings page లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి టు సెలెక్ట్ ద డేట్. అంటే ఏ రోజు మీరు ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఆ ట్రావెల్ చేయాల్సిన డేట్ అనేది మీరు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది మనల్ని. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యువర్ now see it. Are you able to see date of journey here? Now tell me, is this text box or this is only drop down option? Is this text box? ఇక్కడ మనము మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయడానికి టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది అలో చేయట్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ సేయింగ్ లైక్ ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ డేట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్స్ ఇక్కడ క్యాలెండర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో మనమైతే ఒక రోజు ఈ రోజు డేట్ పిక్ చేసుకుందాం. ఏ డేట్ ఫార్మాట్ చూపిస్తుంది? -07 డేట్ DDMM YYY విత్ హైఫన్ రిప్రజెంటేషన్ అయితే చూపిస్తుంది. సో లెట్ మీ గో విత్ ద ట్రైన్స్. సో ట్రైన్స్ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్స్ ఇచ్చారా, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారా చెక్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ హియర్? Friday, 14th July. That means day number, which day we are in, and month. Is there any year here? Year ఏమన్నా కనిపిస్తుందా మీకు? No, right? There is no year. That means, so Abhibus మనం ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే here date of traveling, date of booking for train is different. Next. ఇక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ గో టు ద హోటల్. Redirecting to booking to complete your books. So here seating, check-in, check-out. Okay, so we need to select our dates here. Click on here, and here also you can see number of dates. So I'm just selecting here 2 days. That's it. So here we need to select 2 days. Okay. Then search. So what is the date format here? Date అంటే ఏ రోజు, ఫ్రైడేనా, ట్యూస్డేనా, ఫ్రైడే, జూలై అంటే మంత్ నెంబర్ చూపించట్లేదు, 07 చూపించట్లేదు, JUL స్టార్టింగ్ 3 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ హియర్? Date. This is the day, right? 28th day. Okay, to 28th July to 15th August. సో ఫ్రైడే టు ట్యూస్డే. సో ఇక్కడ మనకి డేట్ అనేది సమ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ కనిపిస్తుంది. హైఫన్ లేదు, డాట్ లేదు, స్లాష్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు, బట్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. నౌ యూ గాట్ ఇట్ రైట్? యా. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీలో ఒక్కొక్క ఫార్మాట్, ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు డేస్ రిప్రజెంటేషన్స్ కి. నౌ విల్ డూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. How to generate a date expression for next year, next 5 days, last year date. Tell me, Deep. First tell me the syntax. What is the syntax? Curly braces date, base date, offset, and date format. Base date, offset, and date format. Okay, mention square brackets here. Just give the terminology base date, offset, date format. Okay, now tell me the logic. In the offset, we have to mention +5D, small d. +5D. Good. Next. +1Y.
plus 1y. plus 1y. See Y. it? Here there is no comma separations, there is no hyphen separations here. Directly you can enter plus and y. Okay, good. So let me take this one. What is the date? Just expect what is the date we'll get. So base date is empty. That means it takes the current Today's date. date. So 13/07/2023. Just assume. Now do the validations on this one. Plus 5D. That means what is the date? 18. 18, 18, 2024. 24. 24. 4. So this is the expected date. So మనల్ని ఏదైనా డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడిగినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ని థింక్ చేస్తూ మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ట్రాన్స్లేట్ ద వాల్యూ. 18/7/2024. నెక్స్ట్ జనరేట్ అంతే. సో పాస్ డేట్ కావాలి అంటే మైనస్ పెట్టేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ టుడేస్ డేట్.